Hello and welcome back to Heartpixel TV Sports and specifically to EUROpinions Episode 5. I'm with my two co-hosts. We've upgraded our cast to three now. And take it as you will. Nafis bhai, take it as you will. Parvez bhai, take it as you will. We've upgraded our cast to three now. I have with me Parvez bhai and Nafis bhai. And we're going to discuss basically the matches that have gone by. But tar age, let me come to both Parvez bhai and Nafis bhai. What did you think of the round of matches and এমনি কি অবস্থা কেমন আছে? এমনি অবস্থা ভালোই and ইউরোতে হচ্ছে we're into the business end and মজার ব্যাপার হচ্ছে ইউরোতে number of teams কমতেছে কিন্তু আমাদের শোতে number of participants বাড়তেছে so as this goes based on importance of the games and right now each of the matches are really critical, really crucial and প্রত্যেকটা ম্যাচ তুমি দেখবা starting from the round of 16 to the quarterfinals and now we're into the semis. Each of those teams have some kind of a glorious history regarding European competitions. So ওই প্রত্যেকটা ম্যাচই কিন্তু ইম্পর্টেন্ট ছিল in its own way. But আমরা আসলে before the tournament যেভাবে predict করতেছিলাম যে এই টিমগুলো আসতে পারে, these are the favorites, they have the best collection of players or they have a good tactician as their manager, অনেক কিছু কিন্তু উল্টাপাল্টা হয়ে গেছে. And if you look at what happened in the quarterfinals and semi-finale এখন কি হচ্ছে, there could be one or two elements যাদেরকে আমরা বলতে পারি যে they are kind of surprisingly in the semis, but then again there are a few pre-tournament favorites as well যারা এই semi-finaleও আছে. So it's an overall mixture, but মজার ব্যাপার হচ্ছে a lot of things that we'll be talking about আজকে সেখানে কিন্তু একটা বড় portion হয়তো হবে regarding a team that has not won the European Championships ever. অন্য যে তিনটা টিম আছে এবারের সেমিফাইনালে তিনটাই কিন্তু at some point they won something. Italy is a one-time winner, Spain is a three-time European Championship winner, even Denmark won it in 92. So there's only one team যারা এখনো জিতে নাই, but apparently they're the only team যারা clean sheet রাখছে so far. They're on a 7-match clean sheet run and European competition এর হিস্ট্রিতে কোনো টিম টানা 5টা ম্যাচে কোনো clean sheet রেখে আসছে সেরকম স্টোরিও নাই. So that's like a crazy stat that they carry with them. And with that, they carry a lot of, a lot of pressure as well. So I guess we'll be talking about that. But overall, it was a great tournament, like a great, especially fans, especially in different cities. Not that ওই যে একটা host nation যেখানেরই মানুষজন enjoy করছে. It wasn't like that. বিভিন্ন দেশ, বিভিন্ন cities, they were all involved. So that was great to see. And আরো একটা মজার ব্যাপার হচ্ছে, within this COVID constraints and everything, the way that everything was conducted, এতগুলা different cityতে biobubble maintain করা and having fans in, এত easy কাজ না কিন্তু, and that was managed superbly. সবকিছু মিলায় it was a great tournament in terms of management, in terms of the quality of football, and hopefully let's have a cracking 3 more matches যেটার পর তো tournament শেষ হয়ে যাচ্ছে and we'll be getting to know who the winner is. Absolutely, it's been a Euros that we've probably not predicted, and আমি বলবো this has been gone from the Champions League for a bit of time. And the last time I've seen so many underdog stories, not exactly underdog stories, more of like comebacks and stuff, that was 2018-19. তারপর থেকে we haven't seen many underdog or comeback stories. Even World Cup-এও, apart from maybe Croatia, you haven't seen ওরকম কোনো big comebacks. Maybe Russia versus Spain, but let's not talk about Russia at their World Cup. There was a lot to it that we probably don't know about. However, Nafis bhaiya, what's your thoughts on the tournament so far? এইবারের টুর্নামেন্টটা খুব উইয়ার্ড, কারণ যে 4টা দল উঠছে তার মধ্যে 3টা দল কিন্তু আনপ্রেডিক্টেড। লাইক ইতালিকে কেউ আশা করে না যে উঠবে, বাট ইতালি ওয়াজ অলওয়েজ স্ট্রং, কিন্তু কেউ আশা করে না যে ইতালি উঠবে। ডেনমার্ক ইজ সারপ্রাইজ, ডাক হওয়ার সময় বলতেছিল, বাট তাও এরা সেমিফাইনাল পর্যন্ত আসবে এটাকে ভাবে নাই। তারপর স্পেন অলসো সারপ্রাইজ, আর ইংল্যান্ড সারপ্রাইজ বলবো না, কারণ ইংল্যান্ডকে সবাই বলছে সেমিফাইনাল পর্যন্ত যাবে, দে মাইট ইভেন্চুয়ালি উইন। বাট আমার সারপ্রাইজিংলি সবচেয়ে মজার ব্যাপার যেটা, ইংল্যান্ডই এদের মধ্যে শুধু গেটে জিতে নাই, কম্পিটিশন কখনো জিতে নাই, বাকি 3টা দলই জিতছে। তো এবার খুব উইয়ার্ড একটা সিচুয়েশন। আর এবারে ইউরোটা খুব কোয়ালিটিফুল, have had chances to win it আগে, the team they had এক সময়, if we talk about ইংল্যান্ড আসলে লাস্ট ডিকেডে ওদের আসলে অতটা চান্স ছিল না। লাইক লাস্ট 10 বছরে ইংল্যান্ডে কিন্তু এত স্ট্রং টিম ছিল না, কখনো এত স্ট্রং টিম ছিল না। সেই জায়গায় এখন মোটামুটি একটা স্ট্রং টিম। ওরা তো 2008 ইউরোর জন্য কোয়ালিফাই করলো না, with the team that had
peak Rooney, not exactly peak Rooney. Peak Rooney came a little bit later, but they had so many good players. The qualify করলো না, and England has been sort of like, if we talk about it, আমরা বলতে পারি England has been the Spurs of football, of Kind of. international football, of international Let's football. not say Spurs, let's not say Spurs, মানে ইংল্যান্ড আসলে ইংল্যান্ড লাইক ওদের সবই আছে বাট টিম কম্বিনেশন নাই বা But কাপগুলোর মধ্যে Spurs-এর সাথে মানে দে comparison আর ওয়ান অফ আ কাইন্ড, দে আর ওয়ান অফ আ কাইন্ড। হ্যাঁ 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 আমি স্পার্সের সাথে কম্পেয়ার করছি বিকজ স্পার্স অলওয়েজ হ্যাভ সাচ গুড প্লেয়ার্স they have Harry Kane, they have Harry Kane, another English player, English captain in fact. They have such good players, but ওরা কোনো সময় কিছু জিততে পারে না, and it's the same with England till now. মানে I may have to eat my words soon, but that's just what's going to, মানে এখনো এভাবে বলাই যাচ্ছে, but however ক্লাব ফুটবল এখন, ইংলিশ ক্লাব ফুটবল অনেকটাই ভাই স্কোয়াড ডেড বেস্ট এখন, যদি আমরা একটু ওই লাইনে যাই আর কি। হ্যাঁ না ফার্স্টে যারা থাক will not go to that yet. এখনো হ্যাঁ। ইউনাইটেড, মানে ইউনাইটেডের পেইন আমাদের তিনজনেরই এখনো শুরু হয় নাই. We'll talk about that some other day in another show. However, let's actually look at the fixtures till now and একটু দেখি কি কি হইলো আর কি. হ্যাঁ, so as we can see, first fixture এ গেলাম, and this also brings up prompts my lineup, which is penalty drama again. আবারও penalties হইলো, মানে this Euro I've been Worst saying penalty shootout I have seen in my life. exactly, মানে people are giving credit to Unai Simon, or Jan Sommer was actually a good, but Jan Sommer was let down by his teammates, and none of the penalties were actually the ones that Simon saved. কোনোটাই wasn't actually অত ভালো penalty that the keeper deserves credit. এটা বডিতে মারছে, but however, as I've said before, penalties are 50-50. It's completely luck for a keeper. For a keeper, it's completely luck. However, those were the worst penalties at the Euro still now, because এত বাজে penalty নিল, সুইজারল্যান্ডের একটা প্লেয়ার স্কাইড ইট, মিস করলো, and মানে I feel bad for Jan Sommer, and I also feel bad for Switzerland, because Switzerland have shown fighting spirit, যেটা ওরা ফ্রান্সের সাথে দেখাইলো, commendable, very commendable. ওরা এত ভালো করছে, and they won versus them, especially after being 3-1 down. We've talked a lot about the match, but they do deserve a lot of credit for this. But your thoughts on this match, Bhaiya? Both of you. Yeah, আমার কাছে তো this was I think the first game of the quarterfinals, or it was the first one I think, and এই ম্যাচটা নিয়ে আমার মনে হচ্ছিল যে the way Spain came up, যদিও তারা দুইটা ম্যাচে they scored like 5 goals এরকম করে, and people kind of thought যে Spain is a free scoring team. মানে আমার কাছে কিন্তু তারপরেও I had skepticism যে আসলে এই স্পেন টিমটা are they good enough to be called a favorite, কারণ মানে they have players, অনেক প্লেয়ার তাদের আছে, ট্যালেন্ট আছে, but I felt যে there were only two people যারা হচ্ছে গিয়ে মানে অনেক এক্সপেরিয়েন্স, someone like a Busquets, someone like Jordi Alba, যারা হচ্ছে they were even there in the 2012 Euro winning team for Spain. They were even there for the they're part of their golden generation, যারা এখনো টিকে আছে, Busquets and Alba. বাট ওরা ছাড়া বাদ বাকি সবাই কিন্তু মোর অর লেস ইয়াং ব্লাড, ইনএক্সপিরিয়েন্স, একসাথে খেলার হ্যাবিটটাও খুব একটা বেশি নাই। ইটস ইন দ্য ফার্স্ট টাইম ইন আ লং টাইম যেখানে একটা স্পেন টিম যাদের ইটস নট আ কম্বিনেশন অফ রিয়াল এন্ড বার্সা প্লেয়ার্স, এখানে কিন্তু অন্য অনেক ক্লাবের প্লেয়ার গুলো একসাথে মিলে হয়েছে। সো দিস ইজ আ রেয়ারিটি, এটা আমরা ইউজুয়ালি দেখি না। বাট আই থিঙ্ক সাম লেভেল অফ ক্রেডিট আমাদের আসলে মনে হয় ম্যানেজারকে দিতে হবে ফর চুজিং আ টিম যারা হচ্ছে গিয়ে একটু ইউথফুল, একটু ফিয়ারলেস, এন্ড একটু পেশেন্টও আছে, মানে দে ডোন্ট গিভ আপ সো ইজিলি, সেটাই আমি দেখলাম আর কি। এন্ড কেউ কোনো প্লেয়ার আছে যারা someone like a Ferran Torres, he's having a great tournament up front. Someone like Daniel Olmo, সে অনেক ইউজফুল, সে যখন পরের দিকে আসে he injects a lot of energy. মোরাটাকে নিয়ে অনেক হাবিজাবি কথা হয়েছে, he is struggling with his personal life and stuff like that because of social media pressure on him, গোল টোল মিস করার পর। বাট ডেফিনেটলি হি হ্যাজ শোন যে সে আসলে খুব ভালো লেভেলের একজন স্ট্রাইকার ইন দ্য ওয়ে হি কন্ডাক্টেড হিমসেলফ, এন্ড হি স্টার্টিং এভরি ম্যাচ। এটাও কিন্তু একটা বড় ব্যাপার, মানে এরকম মেন্টালি এত ঝামেলায় পড়ার পরও হি স্টার্টিং এন্ড হি ইজ কন্ট্রিবিউটিং, এটা খুব ভালো একটা জিনিস লাগছে। বাট আই থিঙ্ক ওয়ান অফ দেয়ার ব্রাইটেস্ট স্পটস ওয়াজ পেড্রি। I mean, অনেকে স্ট্যাট পেডলিং করবে, অনেকে অনেক কিছু স্ট্যাট দেখাবে, বাট জাস্ট বিসাইডস দ্যাট আই উড সে যে পেড্রি কিন্তু kind of an invisible presence in the midfield. The reason why Busquets looks good, the reason why Koke looks good, or reason why forward player mistakes korleo it's always Spain ticking on the balls is because she onek energy dekhaise, going up and down, retrieving the balls, putting in like
decent forward passes and being energetic. মানে পেড্রি কিন্তু I think he has played the most number of minutes for Spain in this tournament, যার মধ্যে আবার দুইটা তো ম্যাচ এক্সট্রা টাইম পর্যন্ত গেছে, and he wasn't subbed off, so definitely shows that মানে তার যে energy levels, even though he's very young, he's still a teenager. People I think the manager Luis Enrique really trusts him, এবং সে ট্রাস্টের একটা রিপেমেন্ট দিচ্ছেন. He could be someone. ওই যে মারুফ হোসেন অলরেডি বলতেছে যে টিয়াগো আলকান্টারাকে খেলে না, পেড্রির কামলার মতো খেলা, বিকজ পেড্রির কামলামিটাই স্পেনের জন্য দরকার at this point, and that is making them tick at this point. So I'm impressed with this Spain team, but I'm not very convinced that they should still be considered as favorites. সুইজারল্যান্ডের সাথে ম্যাচটা ফর ইনস্ট্যান্স, মানে তারা অনেকগুলো চান্স পাইছে. If you look at the stats, they had a lot of shots on target as well, but গোল কিন্তু পাইছে একটা, and then when they conceded, শাকিরি যখন গোলটা দিল, তারপর কিন্তু স্পেন ওয়াজ কাইন্ড অফ আন্ডার প্রেসার. লাস্টের 5 মিনিটে এসে দে ট্রাইড টু ডু সামথিং, বাট লাভ হয় নাই. You can see the stats of possession, shots and everything, সবকিছু মিলাই রাইট they pummeled them. এটা পেন্স পর্যন্ত যাওয়াই উচিত ছিল না আমার কাছে মনে হয়, at least মানে ওরা পেন্স পর্যন্ত যে নিচে তাও সেটা একটা আছে. And then I think there was someone who got a red card as well for Switzerland, so basically ওখানে তারা একটু পঙ্গু হয়ে গেছে, and they had to মানে this is, I would say ওরা সেমিফাইনাল পর্যন্ত গেছে ভালো, but you beat a 10-man team who played 120 minutes last match. In fact, they've played 240 minutes plus pens. 100 minutes. 120 minutes করে 240 minutes plus the penalties, and worst part হচ্ছে মানে স্পেন নিয়ে তো বললাম, সুইজারল্যান্ড জাস্ট একটু বলে নেই before Nafis gets the floor. মানে সুইজারল্যান্ড কিন্তু they had a great pen session against France. মানে ওখানে কিন্তু people were expecting France to go through, but they finished all their penalties. Sommer was really excellent in trying to distract them, but আমি যেটা বলবো যে মেবি একই প্রেসার দ্বিতীয়বার নিতে যায় ওরা একটু নার্ভাস হয়ে গেছে. মানে তখন মেবি ওদের মনের ভিতরে একটা জিনিস আসছে যে বারবার কি পারবো নাকি. মানে ফ্রান্সের সাথে দ্যাট ওয়াজ অ্যামেজিং, বাট দ্যাট ওয়াজ আই থিঙ্ক কাইন্ড অফ ওয়ান অফ, কারণ যারা পেনাল্টিও নিতে আসছিল, সামওয়ান লাইক এন আকানজি অর অল দোজ সেন্টার ব্যাকস অর ফুল ব্যাকস যারা হচ্ছে লাস্ট ম্যাচেও কয়েকজন নিছিল পেনাল্টি, ডিড নট লুক ভেরি কনফিডেন্ট. আমার মনে হচ্ছিল যে তারা বোধহয় একটু নার্ভাস হয়ে গেছে. ইট ওয়াজ জাস্ট Sommer who could save them, but সে আর কতটুকু করবে. He did his best. The penalty takers were really nervous, and I think Switzerland did what they could do at most. তার বেশি আসলে করতেই পারতো না কিছু. So kudos to them, they came this far and they took Spain to the penalties. But Unai Simon man of the match, I think হইতে হবে, because when you go to pens এরকম একটা সিচুয়েশন আসে, and the keeper becomes a hero most of the time of the winning side. So Unai Simon got that. আর ওর একটা unorthodox way আছে of stopping penalties, যে he moves around, moves across the line, মানে একটু আনসেটেল করার চেষ্টা করে. That was something new that I saw. মানে usually এই টুর্নামেন্টে আর যত কিপার দেখছি, I did not see them trying to distract the shooters এভাবে করে. So that's something new that I saw. Maybe he can use it সামনেও, আজকের ম্যাচেও, maybe, who knows. Exactly. So আমরা এটা নিয়ে তো বললাম, we've covered this match enough. আরো 4টা ম্যাচ আছে, এগুলা নিয়ে একটু কথাবার্তা বলি. আমি ইংল্যান্ডের ম্যাচ নিয়ে যাব, কারণ I know you guys have a lot to say about that, but ওইটা আমি পুরো নাফিসের উপর ছেড়ে দিব. ইংল্যান্ড, this is a big match. This was a big match as well. Belgium versus Italy. This was probably the best match in the quarterfinals in terms of the game excitement or the flow আর কি. সবকিছু কিন্তু ভালো ছিল এই game. Very exciting game. This was a very exciting game, and এটা ভালো ছিল. And I'd say this was a pretty even game as well, because I know stats aren't a way to judge games, but when the stats are this close, you can attack, counter-attack. It was a perfect game of football for and both keepers played well. Both keepers played well. Donnarumma made some fantastic saves. He is actually playing this Euro very well actually. এটা কিন্তু it has gone unnoticed in Twitter. এটা বলছি যে Donnarumma has gone unnoticed, but ও কিন্তু অনেক heroic save করছে এই ইউরোতে, and খুব crucial মোমেন্টে, লাইক লাস্ট সিজনে ওরা কার সাথে জানি খেললো, অস্ট্রিয়ার সাথে খেলো, এন্ড ওরা কিন্তু এক্সট্রা টাইমে ডোনারুম্মা কিন্তু খুব ভালো সেভ করছে, এন্ড দ্যাট ইজ হোয়াই ইতালি হ্যাজ গন থ্রু উইদাউট প্লেইং দ্য পেনাল্টিজ. আর তারপরে এই বেলজিয়ামের সাথেও কিন্তু ওর ভালো সেভ করছে. এটা দ্যাট হ্যাজ গন আননোটিসড. আর ইতালির ডিফেন্স অ্যাজ ইউজুয়াল অলওয়েজ কম্প্যাক্ট, এর কোনো সন্দেহ নেই. আর কুদোস টু মানচিনি টু বি অনেস্ট, বিকজ
যে দলটাকে ও এভাবে সাজাইছে 23টা ম্যাচ নিয়ে, যে ও একটা মানে সিস্টেমের মধ্যে গেছে। আমি এটা ফার্স্ট থেকে বলছি যে And মার্টিনিজ হ্যাঁ, একটা ভালো একটা সিস্টেমের player। মধ্যে আনলে, এটা তুমি বলছিলা that একটা হ্যাঁ সিস্টেমের হ্যাঁ। মধ্যে আনলে মানে দিস ইজ দ্য প্রবলেম উইথ আর সাউথগেট অর আচ্ছা, আর ম্যানেজার। আর এখানে এখানে আমি ব্যাপারটা বলি, সাউথগেট নিয়ে আমার প্রচুর কমপ্লেন ছিল যে হি হ্যাজ নো সিস্টেম, নো ফরমেশন, নো স্টার্টিং এস্টাবলিশ এক্সাই হ্যান্ড ত্যান। বাট ইফ ইউ নোটিসড, ওর কিন্তু ব্যাক সিক্স কিন্তু মোটামুটি এখন একটা স্টেবল। লাইক কাইল ওয়াকার লুক শ খেলবে, মাঝে স্টোনস ম্যাগর খেলবে, উপরে স্পিকার শ খেলবে। এটাতে কিন্তু ওর ডিফেন্সটা কিন্তু কম্প্যাক্ট করে ফেলছে। হি ইজ ভেরি কনজারভেটিভ, বাট হি নোজ হাউ টু উইন। আচ্ছা যাই হোক, আমরা ইংল্যান্ডের পরে কথা বলবো, আগে লেটস কভার দিস ইতালিয়ান বেলজিয়ান গেম। মানে দিস তো ইজ দেখো অল there is to the game আর কি, and a brilliant goal by Insigne. people ইনসিনিয়া, might people might complain about Immobileর ওই যে ও যে পড়েছিল, আহ, ওইটা নিয়ে কমপ্লেন কিছু দেখতেছি না, হি হ্যাড নো ওইটা ইম্প্যাক্ট ইন ওইটা দ্যাট নিয়ে গোল। বলে আসলে লাভ নাই, মানে দ্যাটস দ্য থিং, ও হি পড়েছিল, ডিড হোয়াট হি হ্যাড টু ডু। he did what he had to, and that was a penalty, that was a penalty. মানে দ্যাট ওয়াজ এখন একটা প্লেয়ার তো, এখন একটা প্লেয়ার যদি পড়ে যায়, হ্যাঁ প্লেয়ার পড়ে গেলে দ্যাট ওয়ন্ট মিন যে ও অ্যাকচুয়ালি ওর পা ভেঙে গেছে অথবা ওর ইয়ে পড়ে গেছে। উই নো দ্যাট ফুটবল ইজ অল অ্যাবাউট প্লে অ্যাক্টিং এখন, এন্ড এভরি প্লেয়ার প্লে অ্যাক্টস, বলে লাভ না, নাই। ইউ সো হ্যাভ টু ডাইভ। ওটা 100% পেনাল্টি চান্স ছিল। আর ওটা যদি গোল না হতো, ভার উড গোল গিভ দ্যাট পেনাল্টি। সো পেনাল্টি, এখানে ইয়েস। দোষী কিছু দেখতেছি না। আর ইতালি একটা সবচেয়ে বড় মিস, সেটা হচ্ছে স্পিনাজোলার জায়গায় এমারসন খেলবে, হুইচ ইজ আ বিগ মাইনাস ফর দেম, আই থিঙ্ক, বিকজ যেমন যেমন এইচ.এম. রাকিব হোসেন ভাই সেইম, স্পিনাৎজোলা ইনজুরি পড়লো অনেক দিনের, ইটালির জন্য অনেক বড় লস হয়ে গেল। কোয়ার্টার ফাইনাল পর্যন্ত ওরে ভালো কন্ট্রিবিউশন ছিল। হ্যাঁ, হি ওয়াজ আ মেজর পার্ট। যেমন আই থিঙ্ক উইভ অলরেডি সেড দিস আগের শো গুলোতেও, দ্যাট মানে দিস ইউরো হ্যাজ বিন অ্যাবাউট ফুল ব্যাকস, দিস ইউরো হ্যাজ বিন অ্যাবাউট ফুল ব্যাকস। সো হ্যাঁ, সো আমরা এই there's ম্যাচটা so many good fullbacks, Dumfries, Shaw, Gosens, Spinazzola. এই টুর্নামেন্টে মানে এই পার্টিকুলার ম্যাচটাতে আমি জাস্ট দুইটা পয়েন্ট অ্যাড করতে চাই, বিকজ আই ফেল্ট ইট ওয়াজ আ ম্যাচ যেখানে দুই তিনটা ডিফারেন্ট ফেজ দেখছি। আই মিন ইউজুয়ালি ইটালি স্টার্টস ভেরি কুইক, তারা কিন্তু দে ডিড নট স্টার্ট লাইক দ্যাট, দে ওয়ার আ বিট স্কেপটিক্যাল, সো ওয়াজ বেলজিয়াম, দ্য স্টার্ট ওয়াজ আ বিট স্লো। কিন্তু তারপরে ওয়েন ইটালি স্কোরড দ্য ফার্স্ট গোল, ওই ফার্স্ট গোলটা কিন্তু ব্রিলিয়েন্ট। আই মিন বারেলার ফিনিশটা, দ্য টাচ এন্ড দ্য ফিনিশ, দ্যাট ওয়াজ রিয়েলি That গুড। was brilliant. দ্য ওয়ে হি মুভড অ্যাক্রস দুজন সিবি কে একদম সুন্দর কাটায় ঢুকে he scored that brilliant finish far post, মানে I was very impressed. And then মানে বেলজিয়াম তারপর অ্যাটাক করা স্টার্ট করছে, বাট দেন এগেন ওই যে ইনসিনিয়ার ফিনিশটা, দ্যাট বিউটিফুল গোল। তখন ঘটনা হচ্ছে ফ্রম 2-0 আমার কাছে মনে হয়েছে ইতালি একটু স্টেপ ব্যাক করছে, এন্ড বেলজিয়াম দেন হ্যাড আ লট অফ চান্সেস। মানে টিল 2-0 আমরা যদি স্ট্যাটস দেখতাম, ইতালি ওয়ার অ্যাকচুয়ালি ডমিনেটিং, বাট আফটার দ্যাট বেলজিয়াম কেম ব্যাক। সেকেন্ড হাফে দে রিয়েলি পুশড হার্ড, মানে যতটুকু ট্রাই করার করছে। লুকাকু গট হিজ পেনাল্টি, বাট he and missed that quite a is few sitter kind of situations as well. মানে একটুর জন্য, মিলিমিটারের জন্য লুকাকু কত একটু আগে, ও জাস্ট একটু পিছনে থাকলে হয়তো ট্যাপ ইনটা ইজিয়ার হয়। মানে কয়েকটা এরকম ক্রিটিক্যাল ডি বক্সের ভিতর ক্রিটিক্যাল মোমেন্টে হি কাইন্ড অফ মিস থিংস আর কি। ওটাও And কিন্তু bhai, একটু that is আনলাকি why I ছিল। think Lukaku is ডি not a top ব্রুইনার একটা striker. শট, what a beautiful stop For from that. Donnarumma, মানে Donnarumma had a great match as well. লুকাকু sort of shot himself in the foot এই ইনস্ট্যান্সে, বিকজ ও কিন্তু একটা ইন্টারভিউতে বলছিল that He is up to আমি লেভানডস্কি Lewandowski. লেভেলে, হ্যাঁ আমি হ্যাঁ, ও This ওয়ার্ল্ড is the ক্লাস, reason ওয়ার্ল্ড why ক্লাস। he is not up to world that class, mark. আমি লেভানডস্কি লেভেলে, but Lewandowski doesn't miss that. And as United fans, Harry Kane doesn't miss that. Benzema doesn't miss that. is that all of us are United fans, and we've seen this Lukaku. হ্যাঁ, Yeah. we've seen this Especially Lukaku, big games. and we know what he's capable of, and what he's capable, মানে not in a good sense, but he's capable of what disasters he can do. So anyways, And this is frustrating, কারণ people were talking about Belgium's golden generation, ঠিক আছে, and then Spanish fanরা হঠাৎ করে উঠে আসছেন, they're saying যে golden generation, look at what Spain's golden generation did, মানে 2018 28 2008 2010 2012, and Belgium's golden generation একের পর এক কোয়ার্টার সেমিজে যায় বাদ পড়তেছে। So how is that a successful golden generation? So এটা কিন্তু একটা ভ্যালিড পয়েন্ট হয়ে গেছে এখন। golden generation would be you could say golden generation was 2008 2010 2012 Spain. That's a golden generation. এটাকে golden generation। ইতালি একটা ব্যাপার কিন্তু আমরা ওখানে পড়ি নাই, সেটা হচ্ছে মার্কো ভেরাত্তি আর চিয়েজা। এখন মার্কো ভেরাত্তি নিয়ে কিন্তু এই ইউরোতে খুব একটা কথাও হয় না, ও খুব একটা হয়তো স্টার্টও করে নাই, কিন্তু কোয়ার্টার ফাইনালে হি ওয়াজ ক্রুশাল। He was হ্যাঁ, এটা নিয়ে কেউ কোনো মানে হি হ্যাজ গন অ্যাবসলিউটলি আননোটিসড। হি হ্যাড লাইক আমার কাছে স্ট্যাটটা আছে, হি হ্যাড লাইক 3 key passes
and he had 94% passing accuracy. আচ্ছা এই স্ট্যাট গুলো হয়তো একদম 100% ম্যাচটা জাজ করা যায় না স্ট্যাট থেকে, বাট more or less you can know what impact he had. So Exactly. Verratti was absolutely incredible in the Like, quarterfinal. that's the role of a central midfielder in modern football. Especially until they were 2-0 up. 2-0 Hmm. until 2-0 up, they dominated the ball and Verratti was the main creator for them. আর চিয়েজা নিয়ে তো কেউ কোনো কথাই বলে না। চিয়েজা has been like আমি বলছি আমি লাস্ট শোতেও উই ওয়ার টকিং অ্যাবাউট দিস যে Better than মানে Foden. হি না হ্যাজ মানে বিন দ্য ম্যান যে অ্যাকচুয়ালি ইতালির ওই যে অ্যাটাকিং ইম্পেটাসটাকে বাড়ায়, বিকজ ইমোবিলে কিন্তু একটা সফট সিজন কাটাচ্ছে, সফট টুর্নামেন্ট কাটাচ্ছে ইন আ ওয়ে। হি ইজ নট ডুইং ওয়েল, মানে ওর কিন্তু he's not টাচেসও doing ভালো well. হচ্ছে না, শুটিংও ভালো হচ্ছে না, হিজ ইনভলভমেন্ট ইজ নট দেয়ার। ওকে কিন্তু বারবার সাব করে দিচ্ছে বাধ্য হয়ে। ইটস নট দ্যাট True. বেলোটি ইজ আ বেটার অপশন, বাট ইমোবিলেরই ফর্ম খারাপ, কিছু করার নাই। Immobile সো ইনসিনিও তো ওর মতো মুখস্থ কাজ করে। ইনসিনিও ডাজ সাম থিংস যেগুলো হচ্ছে ফিফা টাইপের মুখস্থ। সে একটা পজিশনে যায়, ওখান থেকে সে ফিনেস মারবেই, কাটিং করবে, ফিনেস মারবে, অপোনেন্ট নোজ অনেক সময় ঠেকাতে পারে না, বাট সে ওটাই করতে থাকে। কিয়েজা ইজ সামওয়ান যে অনেক মানে ক্রিয়েটিভ, এবং হি গোজ অন টু ফিট, হি ডাজ আ লট অফ থিংস। এবং বেরার্ডিকে দিয়ে স্টার্ট করায় কিয়েজাকে বেঞ্চ থেকে নামাইছিল, আই থিংক দ্যাট ওয়াজ আ গুড অ্যাটেম্পট অ্যাজ ওয়েল, কারণ কিয়েজাকেও ফ্রেশ রাখার দরকার আছে। 4-5 দিন পর পর একটা করে ম্যাচ, তো প্রত্যেক মানে ম্যাচে একই প্লেয়ারকে বারবার খেলানোটা ডিফিকাল্ট। প্রেসারও আছে, এটা অন্যরকম। এক্স্যাক্টলি সো আমার কাছে মনে হয় এই বিজনেস এন্ডে এসে হি উইল অলসো বি এগেন অ্যান ইম্পর্টেন্ট আউটলেট ফর ইতালি, অ্যাট লিস্ট মানে গোল স্কোরিং বা ক্রিয়েশনের দিক থেকে আর কি। আর ফাইনালে আলাদা করে যদি আমরা ইংল্যান্ড আর ইতালির খেলা যদি দেখি, সেক্ষেত্রে শ ভার্সেস চিয়েজ একটা দেখার মতো একটা কম্পিটিশন হবে আর কি। আচ্ছা লেটস টক অ্যাবাউট এই যে নাফিস আগে যাচ্ছে কিন্তু ওখানে, জাফির তাড়াতাড়ি শেষ করো তো কোয়ার্টার ফাইনাল। ইয়ে নিয়ে আমার তোমাদের কি জানি তোমাদের ইটস কামিং হোম শোনার জন্য এখন লাস্ট তোমাদের ইটস কামিং হোম মানে আই হোপ লাস্ট সাথে না শোনা লাগে। এনিওয়েজ আমরা থার্ড ম্যাচটা দেখি, চেক রিপাবলিক ভার্সেস ডেনমার্ক। এটাও ওয়াজ আ গুড ম্যাচ এন্ড কাইন্ড অফ বোরিং গেম, কাইন্ড অফ আ বোরিং, বাট মানে দিস ইজ ওয়্যার আই অলসো হ্যাভ টু ব্রিং দিস আপ, the Danish fight back, because the mental pressure that a team has had to go through. ওদের best player first match-এ মাঠের মধ্যে heart attack করছে, তারপর থেকে you never expect them to get into they lost to Finland, then they lost to Belgium. হ্যাঁ মানে they ওরা কিন্তু second game week-এ they were last in their points table, and ওরা এখন they're in semi-finals. মানে we have to commend this. Ora, the mental strength it takes for a team to be this good, or to evabe oder mindset to evabe kora, and they're doing it for Eriksen. They're just doing it for Eriksen. So this is actually a boring game. Eta niye kotha bolar kichu nai. Mane and good tournament. এই ম্যাচটা নিয়ে হয়েছে কি, এই ম্যাচটাতে লাইক ডেনমার্ক জাস্ট আউটপ্লেড চেক রিপাবলিক, কারণ চেক রিপাবলিক অ্যাজ আ টিম উইথ ডিউ রেসপেক্ট are not as good as Denmark, আর তাদের কোয়ালিটি দিয়েও কিন্তু তারা ম্যাচ করতে পারে না, and we have saw that in the game. They couldn't ওদের বল ট্রানজিশন ভালো ছিল না, ওদের বল শিফটিং বল ফ্রম ওয়ান কর্নার টু অ্যানাদার এটাও ভালো ছিল না, ওদের কিছু ভালো ছিল না, they couldn't fight. তারপর ডেনমার্ক 2-0 আপ মনে হয় ইয়েতে ফার্স্ট হাফ শেষে, তারপর সেকেন্ড হাফে চেক রিপাবলিক পুট আপ সাম ফাইট, তাতে একটা গোল পাইছে, দেন দে গট देयर চান্সেস, বাট শেষ পর্যন্ত ডেনমার্ক জাস্ট ওদের কোয়ালিটিটা দেখি মানতে হবে। ডেনমার্ক যতই ডার্ক হর্স হোক, দে হ্যাড দেয়ার কোয়ালিটিস, কিন্তু আর তাদের প্লেয়ার গুলো কিন্তু বেশ ভালো, ডিফেন্সটা বেশ ক্রিস্টিয়ানসেন কি যায়, দেন and সবচেয়ে মজার ব্যাপার যেটা, দে হ্যাভ গন টু দ্য সেমিফাইনালস, they changed the formation after the first game because Christian Eriksen was not there, so 4-2-3-1 they couldn't continue, so they had to shift to কত এটা 4-3-2-1 বোধ হয়, 3 at the back তো গেছিল একটা ম্যাচ, 3 at the back I think 3-4-2-1 something like that, আর দুইটা যে সেন্টার অ্যাটাকিং মিডফিল্ড সেখানে প্রাইস ব্যাকওয়েট আর একটা ড্যামসগার্ড, and they have done very good. তার উপরে যে ডলবার্গ has got his form back, মানে ডলবার্গ কিন্তু 16-17 এ খুব নাম করা একটা প্রসপেক্ট ছিল, লাইক টুইটারে কেউ বললো যে মানে হি ওয়াজ হালান্ড বিফোর হালান্ড, এরকম একটা ব্যাপার ছিল। So perform করতে দেখা is a good thing, and he couldn't do well at Ajax, then he Ajax academy, right? ও Ajax এর প্লেয়ার ছিল না, Ajax এর প্লেয়ার ছিল, then he couldn't do well at Ajax, then ওকে নিচে বলতে পারে, he played versus United in the final I think he played against United, he played against United, then he went to Nice, but he got his his name back,
এরপর হয়তো আবার দল বাকি নিয়ে কথা হবে। এখন Like it used to. এই গেমটা নিয়ে তোমাদের দুজনেরই অনেক কথা বলতে হবে, একটু যা বলার বলে হুম। নাও। এই কালকের পরে ফারাজ ভাই শুরু করেন। পারুস ভাই শুরু করেন। ভাই শুরু করেন। আমি জাস্ট দুইটা কথাই বলবো যে মানে জাস্ট টু টু মেক ইট আ লেভেল প্লেইং ফিল্ড, যাতে আমাকে খুব বায়াস না শোনায়, আমি এটাই বলবো যে মানে অ্যামাং অল দ্য টিমস যারা হচ্ছে গিয়ে কোয়ার্টার ফাইনালে আসছে, ইউক্রেন ওয়ার দ্য লোয়েস্ট র্যাঙ্ক টিম ইন ফিফা র্যাঙ্কিংস এজ ওয়েল। এবং ইংল্যান্ড আমি বলবো যে তারা সো ফার ইউরোতে কিন্তু একটা ভালো ড্র পাইছে, ফেভারেবল ড্রস পাইছে, পাইতে পাইতে ফেভারেবল আসতেছে। ড্র। এন্ড ওয়ান মোর থিং, যে সামনের দুইটা ম্যাচ, দ্য সেমিজ এন্ড দ্য ফাইনাল, দুইটাই কিন্তু ওয়েমলিতে। সো মানে আ লট অফ থিংস ইন ডিরেক্ট টু সামওয়্যার, মানে যেটা আসলে ইংল্যান্ডের প্লেয়ারদেরকে অনেক কনফিডেন্স দিতেছে। এন্ড দিস ওয়াজ এ রেজাল্ট অফ দ্যাট কনফিডেন্স। কারণ এমন না যে ইংল্যান্ড আসলে মানে অনেক অ্যাটাক করছে, বা দে প্লেড ভেরি ডিফারেন্ট ফ্রম হোয়াট দে ডিড এগেইনস্ট সে আ জার্মান টিম, অর গ্রুপ স্টেজে যে যে টাইপের খেলা খেলছে এগেইনস্ট স্কটল্যান্ড এন্ড অল। মজার ব্যাপার হচ্ছে সাউথগেট মুভ ব্যাক টু হিজ মানে ফোর এট দ্য ব্যাক ফরমেশন। তার মানে হচ্ছে হি অ্যাটলিস্ট নোজ দ্য ডিফারেন্স, যে একটা স্ট্রঙ্গার টিমের এগেইনস্টে হি নিডস আ ব্যাক থ্রি, এন্ড মেবি ওয়েন হি নিডস আ টিম যাদের ব্যাক থ্রির চেয়ে ক্রিয়েটিভ একটা প্লেয়ার অ্যাড করা লাগবে, হি কুইকলি মুভস টু দ্যাট ফরমেশন। সে কিন্তু এখানে আসছে, দ্যাট ওয়াজ গুড। আর ওখান থেকে হি অ্যাকচুয়ালি এক্সপ্লয়েটেড দ্য উইকনেস ইন ইউক্রেনস ডিফেন্স, যেটা তাদের মানে আজীবনের প্রবলেম ছিল। আমরা যখন এই ম্যাচটারও প্রিভিউ করতেছিলাম, আমরা কিন্তু বলছি যে ইউক্রেনের ডিফেন্স এতটা ভালো না, দেয়ার এন অ্যাটাকিং সাইড, বাট তারা অনেক কনসিড করে, তারা বেসিক্যালি আউটস্কোর করে আসতে চায়, বাট তারা বলই পায় নাই পুরা ম্যাচে। এন্ড দেন ওয়েন দে গট লাইক দুইটা তিনটা গোল খেয়ে ফেলছে এত আগে আগে, তারপর দে হ্যাড নো মোর চান্স, মানে কোনো চান্সই ছিল না টু কাম ব্যাক। এন্ড আরেকটা হাইলাইট অফ দিস ম্যাচ যেটা আমার খুব ভালো লাগছে, উইচ ওয়াজ Gareth Southgate made quite a few changes in his starting lineup, but still then মানে performance levels কিন্তু was একদম top notch. মানে ওই লেভেলসটা চেঞ্জ হয়নি। It was very much it seemed like একদম seamlessly চেঞ্জটা হয়েছে, বুঝা যায় না যে there were personal changes. So এটা ভালো ছিল। We got to And see of course one other highlight is Southgate apparently নাকি সানচো যতদিন ডর্টমুন্ডে ছিল ওরে খেলায় না ইচ্ছা করে, যাতে ওর দাম টাম না বাড়ে, ইউনাইটেড যখন নিয়ে নিছে তারপর ওকে নামাইছে। সো logically that's thinking, another that was a good that's another thing আর কি। logically সানচো had thinking a good game as decision well. because that was a good decision because আপনি যদি চিন্তা করে দেখেন একটা প্লেয়ারের মাথায় যখন ট্রান্সফার বা কিছু একটা থাকে, ও কিন্তু ন্যাচারালি ফুললি পারফর্ম করতে পারবে না, and he's in the middle of probably one of the biggest moves in his career till now. And he's going বিগেস্ট to be মুভ in his career এখন পর্যন্ত, he's going to become an বিগেস্ট 85 ইনসিডেন্ট in his career. 90 million player. So এটার কারণে most probably Southgate was waiting for the deal to be closed, তারপর ওকে খেলাইতো, মানে that's why খেলাইছে, and it worked very well. We saw that he did simple things right. That's what there was this quote that I think it was Cruyff's quote, that simple football is the most hardest thing to execute, and that's something that he did. বেশি ফ্ল্যাশি ফুটবল অথবা কোনো কমপ্লেক্স ফুটবলের চেয়ে সিম্পল ফুটবল will help you He still has no system and he just wants to win. হ্যাঁ এক্স্যাক্টলি, এন্ড সিম্পলি ওর সিস্টেমটাই সিম্পল আর কি, ওইরকম ফ্ল্যাশি ভাবে খেলবেন, অর দ্যাট ওয়াজ জাস্ট হিজ গেম দ্যাট ডে, বাট লেটস সি। এন্ড Somehow get the ball to এরকম score. you look at teams like Portugal, you look at teams like France, তাদেরও কিন্তু এক্সেপশনাল লেভেল অফ ইন্ডিভিজুয়াল ট্যালেন্ট আছে, ওয়ার্ল্ড ক্লাস ট্যালেন্ট আছে, বাট ওদের খেলা দেখেই কেন জানি মনে হইতেছিল যে প্লেয়ার্স আর নট ক্লিকিং অ্যাজ এ টিম। ইংল্যান্ডের এই টিমটা কিন্তু যতই সাউথগেট সেট আপ করুক টু বি ডিফেন্সিভলি সলিড এন্ড আমরা জিততে চাই, ফর সাম রিজন এই টিমটা কিন্তু মানে কাইন্ড অফ সিমলেস কাইন্ড অফ এরই ফুটবল খেলে, মানে দে প্লে দ্য সিম্পলার ফুটবল, যেটা আসলে যেটা এক্সিকিউট করা ডিফিকাল্ট বলতেছো, দে আর সামহাউ ডুইং ইট। সো ওই কারণে একটু ক্রেডিট তো সাউথগেটের কাছে যাবেই আর কি, ফর মেবি নট হিজ ট্যাকটিক্যাল নয়েস, যদি সেটাও না দিতে চাই, অ্যাটলিস্ট হিজ ম্যান ম্যানেজমেন্ট। কারণ হিজ পুটিং আপ টিমস যেখানে প্লেয়ার্স আর রিয়েলি হ্যাপি টু প্লে উইথ ইচ আদার, সবার মধ্যে একটা পার্টনারশিপ কম্বিনেশনের ব্যাপারটা ফিল করা যায়, এন্ড দ্যাটস দি এন্ড রেজাল্ট অফ ইট। দে জাস্ট নো where the other player is going to move, so that simple movement গুলা অনেক এফেক্টিভ হয়ে যাইতেছে, because you don't see Luke Shaw doing exceptional stuff like what Spinazzola was doing, like she literally he's taking on people, going there, burst of pace, crosses মারতেছে, দেখে বোঝা যাচ্ছে যে হাইলাইট, বাট Luke Shaw is doing the simpler stuff. ও আস্তে আস্তেই আগাচ্ছে, যখন ইম্পর্টেন্ট মোমেন্টস তখন হি ইজ মেকিং দোজ রানস, ফার্স্ট টাচে ক্রস মারতেছে দরকার পড়লে, এন্ড অল দোজ ক্রসেস আর ব্রিলিয়েন্ট। সিম্পল গেম, very simple game of recycling the ball and building up attacks and being solid in defense.
সিম্পল জিনিসগুলো ঠিক রাখাতেই আই থিঙ্ক সাউথগেট ডিড দিস, এন্ড ইটস নট আ সারপ্রাইজ যে ইংল্যান্ড সো ফার হ্যাভেন্ট কনসিডার্ড আ সিঙ্গেল গোল ইন দিস টুর্নামেন্ট, বিকজ their back four, back five was solid, and then upore jay they had talent, but Southgate somehow managed to, make them click. যে ফরমেশনে যেভাবে খেলাক না কেন, যে পার্সোনাল দিয়ে খেলাক না কেন। তহিদ চৌধুরী কি বলতেছে জাফির? Southgate just made a mockery of this modern football. I think he's talking about technical football, and he made a mockery মানে হইলো most probably বলতে যাচ্ছে যে আউট ক্লাস করছে। সো আমরা যেহেতু 4টা গেম নিয়ে হয়ে গেল, আমরা একটু কয়েকটা কমেন্ট নিই, তাই না? That would be a wise decision. First comment, I don't know if I want to take this. Mustaqim Rajak bhai, proud of you. Thank you. Rafi Mannan, hi those, what's up? Nothing much. Maruf Hossein is saying Denmark emotion ke power baniye eto dur asche bola jay. It's not all about emotion, it's also about the quality of passion hoy na, tai na? Sob kichur to passion hoy na. But yes, they are of course motivated because of very motivated. Player, and they played quite a lot of games in their home ground as well. How it Mashri Manan is saying agreed they can't win. When I call them the Spurs of international football. Mashri Manan is again saying, but I really hope England win this time. Yes, for the United players. Maruf Hossein bhai saying Morata ke jotota bully kore totota o deserve করে না, maybe অনেক chance miss করে, but ও একটা complete striker. He is not a complete striker, no. He's not a complete striker, but ওকে যতটা bully করে that he probably doesn't deserve that. মানে Warner level miss করলেও no player is Morata is a team man. এটা স্পেনের জন্য দরকার. He helps build up play. He's good enough to make positions, and you always don't need a striker. লুকাকুর জায়গায় মত থাকলে হয়তো আমাদের ওইটাই Maruf Hossein bhai is saying Spain Thiago Alcantara খেলায় না কেন, because he's probably not good enough. Because Pedri suits the system more, and Pedri is probably better. Pedri is good আর কি. He's good, that's why Pedri can be said the best teenager of this Euro. এটা বোধহয় undisputed best young player of this tournament, I think, Pedri. Of course. আমরা কত ছিলাম? Southgate, নাম Southgate. Where is Mr. ABP Spain jersey? It was lucky so far, so I think Spain's time has ended. ভাই আপনি এটা কি করলেন? আমি তো এখন ইতালির সাথে ম্যাচ, তো ইতালি তো আমার পছন্দ, লাইক I like Italy as well, and I would really want an Italy England final maybe, so আমি ইচ্ছা করি আর কি I want an England Spain final, স্পেনের লাক রান আউট করে তাহলে খবর আছে। না একটা তো ভাই একটু তো মানে ইজ্জত নিয়ে জিতা উচিত ইংল্যান্ডের, ওরা এরকম মানে ইজি পাস পায় চ্যাম্পিয়ন হয়ে গেলে তো লাভ নাই। সেটাই সবাই বলবে যে কাঁদে হারাইছো তোমরা। হ্যাঁ Omar bhai is saying, so what would you say about Spain's defense? Are they going to contain the Italian? Also, who do you think will draw the first blood? এটা আমরা যখন কভার করব তখন বলবো। We're going to go cover একটু পরেই, আমরা একটু জাস্ট কমেন্টস গুলো নিয়ে নিই। Maruf Hossein bhai is saying একজন ইন্ডিভিজুয়াল পারফরম্যান্সের কাছে 120 মিনিট পর্যন্ত গেছে। স্পেন অনেক ভালো এন্ড গুছায় খেলছে এক্সট্রা টাইমে। মোরানোর মধ্যে হঠাৎ মোরাটা ঢুকে গেছিল, বাট সোমার ক্রেডিট ডিজার্ভ করে। হ্যাঁ, সোমার অবভিয়াসলি ডিজার্ভ ক্রেডিট, ও তো ক্যাপ্টেনও, মানে হি ওয়াজ আ মোটিভেটর। এন্ড এটাও বললো যে আমরা তো এটা পড়ছি। Redwan Raza Chaudhary saying Zafeer is right, I think. Zafeer is always right. Yes, I'm always right. He's right when he says it's coming home. So no, I didn't say that. I never said that. Shafin Khan is saying never right. Forza Azuri, I think. ও কিন্তু এমনি ফ্রান্স ফ্যান, বাট ও এখন ইটালিতে সুইচ করছে। প্লাস্টিক আসলে মারুফ হোসেন ভাই again saying ইতালি যেভাবে টাইম নষ্ট করলো সেকেন্ড হাফে লাস্টের দিকে, অ্যামেজিং অ্যাক্ট। টাইম ওয়েস্টিং ইজ মোরালস এর ব্যাপার, এটা না, ইটস নট এগেইনস্ট দ্য রুলস, বাট এটা অনেকটা মোরালস এর ব্যাপার। একটা প্লেয়ারকে ইউল সি যে ও কর্নারের মধ্যে গিয়ে দাঁড়ায় থেকে হি শিল্ডিং দ্য বল, যেটা পগবা করে। তারপরে আদার প্লেয়ার আর্ট অফ ফুটবল, এটা অনেকে নিতে পারে না, বাট দ্যাটস অলসো ইটস লাইক ক্রিকেটের ওই যে মানকাদ আছে না, বোলারটা যাওয়ার সময় যে স্টাম্পে আউট করে দেয়, ওইটার মতো। ইটস লুক ডাউন আপন, ইটস নট ইলিগাল, ইউ ক্যান ডু ইট, এন্ড ইফ ইউ ডু ইট ইউ আর স্মার্ট, ইফ ইউ ক্যান মানে। ভাই যখন আমি দেখছি ইন আ লিগ গেম ম্যান সিটি আফটার লিডিং লাইক 2-1, তারা যখন লাস্টের 10-12 মিনিট ইউনাইটেডের সাথে ডি ব্রুইনা কোনায় যায় দাঁড়ায় থাকে উইথ অল দিস প্লেয়ার এন্ড এভরিথিং, মানে ওইটা লুক ডাউন হয় না। দিস ইজ অ্যাকচুয়ালি দ্য রিয়েল ইটালি। আমি ওইটাও বলতে চাইছিলাম ওই ম্যাচে, এগেইনস্ট বেলজিয়াম,
this is the kind of dogged performance that you expect from them usually. তারা কিন্তু তাদের এক্সপেকটেশনের চেয়ে different brand of football খেলছে, I would say, যে কারণে people are so excited about them. But that, 20-30 minutes যখন they had to defend really tight and they had to waste some time, মানে that is kind of the real game, and you need a mixture of all. মানে ইতালির সেই পুরাতন সেই ব্লাড না থাকলে তো they won't be successful. That's part of their style of play. So ট্র্যাডিশনটা কিন্তু চলেই আসছে সামনে অন দ্য সারফেস, কিছু করার নাই। অনেকেই বিরক্ত হয়েছে আমি জানি, বাট ওটা দেখে আমার মনে হচ্ছিল যে ইয়েস, ওরা আসলেই অনেক ডিটারমিন্ড এবার ভালো করার জন্য। হ্যাঁ, এন্ড ওরা, আমরা বললাম না 2018 ওয়ার্ল্ড কাপে না কোয়ালিফাই করার পরে নিশ্চয়ই দে হ্যাড আ রেজ ইন देम যে আমরা কোয়ালিফাই করতে পারি নাই। সো মানে we are not a small team, they're a big team. ওরা চারবার ওয়ার্ল্ড কাপ, that was more on the federation, তাদের প্রেসিডেন্টটা ভালো ছিল না, প্রেসিডেন্ট ভালো ছিল না। ওরা একটা ফুল অন ট্রানজিশনের ভিতর দিয়ে গেছে বিকজ অফ রবার্টো ম্যানচিনি। I don't like him, of course. মানচিনি হ্যাজ চেঞ্জড দ্য ফুটবল ভাই। মানচিনি যতটা ক্রেডিট পায় তার চেয়ে ইতালি যে ফুটবলটাও চেঞ্জ করছে, এটা হি ডিজার্ভ। তারপর সিরিয়ার যে বাজে অবস্থা, হি ইজ নট ইন এ গুড স্টেট। সিরিয়াতে কিন্তু অতটা মানে ইয়েও নাই, মানে ওদের যে ব্র্যান্ডটা যেটা ছিল, ওরা কিন্তু 90s এর পরে সিরিয়া কিন্তু অনেকটা, মানে I saw this video that ওদের, because they lost TV rights and everything, they've lost their audience and the money and everything's very low because of this. So let's move on. Tabib Wasit is saying, I know this man. Is Zafeer Reza? Yes, Zafeer Reza. Arijit Boro is, আমি তো ফেমাস, তার মানে কি আমি ফেমাস হয়ে গেলাম? জাফির টক ব্রো, ইয়েস আই এম টকিং। এখন আমাকে আবার ফ্রড ডাকতেছে, আমি কি করলাম? মানে আমি মনে করলাম আমি নিজেকে ফেমাস, এখন আবার আমাকে ফ্রড ডাকতেছে। Is it because I said it won't come home? And then Arijit Boro is saying, I think so bro, I think it was the Italy Belgium which we were talking about. Who were we talking about? Lukaku. We have some good comments in the last part, I think. হ্যাঁ, we did. আমি পড়তেছি দাঁড়াও। Arjit Bora, Aryan, why laugh? I was laughing because of Lukaku's donkey miss. And then Kazi Tawfiq is saying, let's go. Zafeer, thank you. And তারপর Redwan Raza Chaudhary is saying, Zafeer bhai, please sing a song. I don't sing. I think Parvez bhai here sings. He will sing for you on the last episode. If that's what the people want, we will do that. Are you? No, people want you. তুমি next show এর আগে prepared হয়ে আসবে। This is just one person. It's not a lot of people. A lot of people হইলেও বুঝতাম। It's just one person. Tabib Wasit is saying, don't talk bad about Lukaku. কেন? Chelsea fan. Kazi Tawfiq is saying, আজকে কি আফ্রিকা জিতবে? In all honesty, অনেকগুলো টিমের কিন্তু ম্যাক্সিমাম প্লেয়ারই আফ্রিকান, বিকজ স্টার্লিং ইজ, মানে he's not English হইলো, স্টার্লিং জামাইকান। স্টার্লিং জামাইকান মানে আফ্রিকান, মানে I'm talking we আর কি, ওইভাবে চিন্তা করলে মানে they're from those countries. So হ্যাঁ, you can say জিতবে। সব টিমেই আছে এরকম, except for I think Denmark. And then Arjit Bora is saying, Lukaku, my G. My guy না, my Jim is guy in Twitter. জানি Redwan Raza Chaudhary is saying, Brazil or Argentina? এটা তো দেখি বাংলাদেশি ফুটবল ফ্যান খালি। ব্রাজিল, England. Sidesbab is saying, the boy in the blue t-shirt looks familiar. Yes, that's me. Tarpor, let's move on from this. I think this was just all my friends were commenting. Tawhid Chaudhary saying a halfta was bad. I think he was talking about the Czech Republic and Denmark match. Yeah, it wasn't that. Yeah, first half was bad, second half was bad, except that 45 to 60 minutes. ওইটাই got a fight back, and Denmark completely lost their rhythm in second half for some reason. I don't know why. Then they somehow managed to win the game. In terms of quality, Czech Republic couldn't match them. কিন্তু Czech Republic had a good chance to win that game. is saying Morata, Isak Ahmed bhai is saying Morataর মতো বোধাই স্ট্রাইকার ভাঙবে ইটালিয়ার ডিফেন্স। কি দিন আইলো, এত খারাপ বললেন না ভাই। মানে any team can break any team can win on the day. That's আরে ম্যাচ স্টার্টস ইন a few hours ভাই। মোরাটার ওই অবস্থার পরে no one expected যে তাকে আদতেই in that mental state মানে লুইস এনরিকে স্টার্টও করাবে কিনা, but he started and he played well. ও কিন্তু ভালোই খেলছে, মানে even after those instances ও কিন্তু পরে গোলও দিছে। So I think মানে হাসাহাসি করে লাভ নাই। I know he might miss a few, but যেভাবে স্পেন খেলে, it will be interesting to see the game actually, কারণ স্পেন কি পজিশনটা রাখতে পারবে নাকি
এগেইনস্ট ইটালি, বা হোয়াট উইল বি ইটালি স্ট্র্যাটেজি, সেটা বোঝা কিন্তু বেশ ইন্টারেস্টিং একটা ব্যাপার হবে। মানে এই সেমিফাইনালটা বেশ ইন্টারেস্টিং হবে। এক্স্যাক্টলি। মারুফ হোসেন ভাই সিং ডেনমার্কের লেফট উইং ব্যাক খেলনা মাহালে এই প্লেয়ারটা ভালো ক্লাব ডিজার্ভ করে, ভালো একটা প্লেয়ার। এবার ইউরোতে অনেক ভালো লেফট উইং দেখে ভাই। একটা ইউরোর উপরে প্লেয়ার কিনাটা না অনেক, it's a sort of iffy decision আর কি। না কিন্তু মাইলে কিন্তু he did well for Atalanta as well, মানে সেটা ক্লাব পারফরম্যান্সেস were pretty good ভাই। Atalanta building up to this club now, Atalanta it's not a big club, মানে it's a rising club আর কি। Big but club, they have very good players আর কি, ভালো ভালো প্লেয়ার তাদের আছে। এন্ড এটা তার সবচেয়ে বড় কথা, এটা ইউরো ওয়ার্ল্ড কাপে একটা বড় অ্যাট্রাকশন হলো যে এই সব প্লেয়ার যারা তারা কিন্তু নাম করে, লাইক নুনো মেন্ডেসকে সবাই দেখছে পর্তুগালের, দেন মাহালেকে দেখলো ডেনমার্কের। এই দিক থেকে ডোকু, জেরেমি ডোকু আই থিঙ্ক ফুল নাম, কি বলে বেলজিয়ামের। হ্যাঁ, ও কিন্তু বেলজিয়ান একটা ক্লাবে, ফ্রেঞ্চ একটা ক্লাবে খেলে। এন্ড হি ইজ ভেরি গুড। পেড্রি, ফেরান টোরেস ফর স্পেন, তাদেরকেও মানুষজন কাইন্ড অফ যদিও বড় টিমে আছে, পেড্রি যদিও বড় টিমে আছে, বাট ইউ নো তাও মানুষজন চিনলো, আর ফেরান টোরেসকে মানুষ চিনলো। আর এই দিক থেকে এমনি আর কি, মানে এইসব প্লেয়ার দেখে চীন একটা বড় প্ল্যাটফর্ম হচ্ছে ইউরো ওয়ার্ল্ড কাপ এসব। সো তারপরে আমরা যে বললাম, লেটস টক অ্যাবাউট দিস ওয়ান। Omar bhai is saying Italy haven't considered a goal yet. Do you think this will England haven't considered a goal yet. Do you think this will impact their opponent's mentality, and will that work in England's favor, or will that hit them with overconfidence? Overconfidence is a major thing. I feel like last World Cup they had this sense of overconfidence with semi-finale, but I may be wrong, of course. They weren't there overconfident. No. They had their chances, they missed their chances, and Croatia আর কি waited and they got their result goal আর কি। আমার কাছে তো উল্টা লাগে অনেক সময় ইংল্যান্ডে, আমার কাছে উল্টা লাগে আন্ডার সাউথগেট। It always feels like Southgate respects the opponent too much. মানে একটা মানে টিমিড টাইপের ফুটবল খেলে আর কি। With all this talent he should play with more flair, but সে কিন্তু টিমিড খেলে, মানে উল্টা হয়। মানে he gives his players an impression যে ভাই বাকিরা কিন্তু অনেক জোস। লাইক হ্যারি ম্যাগুয়ারের প্রি-ম্যাচ প্রেস কনফারেন্স শুনতেছিলাম, he was saying যে this is the highest ranked team that we'll be facing in this Euro so far. So মানে ডেনমার্ককেই তাদের কাছে হিউজ লাগতেছে আর কি, বিকজ দিস দে আর দ্য হাইয়েস্ট র্যাঙ্ক। মানে তাইলে বুঝো বাদ বাকি কাদের সাথে খেলে আসছে। সো ওভার কনফিডেন্ট হওয়ার কোনো রিজনই নাই। আই থিঙ্ক মানে দে উইল রেসপেক্ট ডেনমার্ক, মানে যতটুকু আছে। হ্যাঁ, জার্মানি তো আছেই, বাট ওই তো মানে দ্য থিং ইজ, আমার কাছে মনে হয় যে সাউথগেটকে ডুবাইতে পারে মানে ল্যাক অফ কনফিডেন্স, জাস্ট বিকজ ইউ নো লাস্ট এই ওয়ার্ল্ড কাপেও সেমিফাইনালে কি হয়েছিল সেটাও তো তোর মনে থাকবে। দেয়ার আর লট অফ প্লেয়ার্স যারা ওই টিমে ছিল, সো দে উইল বি নার্ভাস আমার মনে হয় ফর আ স্টার্ট। বাট এই যে ডিফেন্সিভ যেই অ্যাট্রিবিউটটার কথা বলা হইতেছে, দ্যাট ইজ আ পজিটিভ থিং। কারণ আসলেই মানে ইংল্যান্ড আগে কনসিড করলে ইট উইল বি ইন্টারেস্টিং টু সি ওরা কেমনে কামব্যাক করে, বিকজ দে হ্যাভেন্ট হ্যাড দ্যাট হ্যাবিট ফর আ লং টাইম। সো আল্লাহ জানে তখন কেমনে রিঅ্যাক্ট করবে আর কি। ওইটা আমরা next page, it's about England. In fact, Southgate actually impressed most among all coaches, keeping all things simple and effective as usual. হ্যাঁ, এটাই মানে আমরা ওকে নিয়ে যত কিছুই বলি, he can play better football with this team, but he's getting the results out. He's playing simple football. Maybe আর একটু complicated খেললে it's going to মানে it would have ruined the balance of the team, because ওরা হয়তো এই স্টাইলে খেলে নাই। ওরা যদি মিক্স আপ করতে চেষ্টা করতো, maybe would not have worked, which is what we saw with Frank de Boer. ও সিস্টেম সুইচ করছে ইউরোর আগে, and it didn't work. They lost Czech Republic. With all due respect, Czech Republic is not a bigger team than the Netherlands. They're not. Even আমরা কমেন্ট পড়তেই তো মনে হয় জাফির, we've already entered that space যেখানে we are talking about is it going home, তাই না? দাঁড়াও আগে শেষ করি। তাহলে আমি আর কোনো ইংল্যান্ড কমেন্টস নিয়ে এখন কথা বলবো না। সাদাত অনেক ভাই saying ড্যানিয়েল মোকেলে কেমন লাগতেছে? He's a good player. He has been good. He's a good player. Not that he had a big impact in this Euro, but he has been good. Isak Ahmed bhai saying এটা আমি নিব, it's not coming home, it's going to Rome. Let's see. বাবা near Obi is saying Euro এটা পরে লাস্টে। Marv Hossain is saying Patrick Schick quite looks good, leadership আছে ওর মধ্যে। হ্যাঁ, মানে
ভালোই I think he's the joint top scorer so far এই টুর্নামেন্টে with 5 yes goals alongside Cristiano. yes শাফায়েত ইমন is saying it Spain versus Italy midfield একটা ভালো হ্যাঁ আমরা না এটা নিয়ে কথা বলি আমরা আচ্ছা আমরা যখন ম্যাচ নিয়ে কথা বলবো না তখন এগুলো আসলে সব ম্যাচের ওই প্রি ম্যাচ অ্যানালাইসিসের মধ্যে পড়ে যাবে তো উই শুড স্টার্ট দ্যাট প্রি ম্যাচ অ্যানালাইসিস আমরা আগে এটা নিয়ে কথা বলি we're going to finish it later মানে this is something you both want to talk about for so long. পারভেজ ভাই was saying যে এই টপিকটা রাখাই লাগবে না রাখলে চলবে না হ্যাঁ because I just informed যে আমার হয়তো মানে in about 5 minutes I'll have to be out so মানে হয়তো আমি একদম স্পেন ইতালি ম্যাচটার প্রিভিউ এর সময় নাও থাকতে পারি it's good that আমরা এটা we can talk about this. England versus Denmark is obviously the underdog but footballer you cannot pin any no I don't think England Denmark are underdog right in Denmark are 10th ranked team in the FIFA they have good players so I don't think they're underdogs. It will be a good battle. It will be a good match and মানে hopefully and they'll have the chances as well I think Germany থেকে ওরা বেশি চান্স পেয়ে আছে হ্যাঁ hopefully next episode আপনাদের it's coming home শুনতে হবে for the আচ্ছা তোমার tactically যদি just বলি maybe my question to both of you Nafis and Zafeer যে England are they going back to their 3 at the back policy just to match Denmark's 3 at the back policy as well নাকি তারা মানে ওই 4 at the back দিয়ে they'll keep some creativity up front আর কি মানে এরকম একটা ব্যাপার কিন্তু আছে and then more or less আমরা জানি যে ইংল্যান্ডের এই টিমটায় they have at least 8 or 9 places যেটা more or less sealed like Kyle Walker খেলবেই Stones Maguire খেলবেই Luke Shaw খেলবেই Pickford খেলবেই Calvin Phillips and Rice will definitely play Harry Kane and Sterling will definitely start so ultimately দুইটা বা তিনটা জায়গা থাকে যেখানে একটু দুইটাই জায়গা ধরে নেই মানে either it's Trippier or it's someone like a Sancho or a Grealish or a Rashford or a Saka মানে এরকম একটা ব্যাপার so what are they thinking মানে ওই জায়গাটা তোমার কি মনে হয় ডেনমার্কের সাথে which kind of England do we expect to start I completely expect that he's going to probably be a little bit scared as you said that he's suffering from a lack of confidence and Denmark do attack from the wing as said with Mahlena the guy's name the left Maile. He was a good. He had he's good from the wing and winger. They'll probably go back to a back three, which is what they did with Germany as well. Germany matchটাতে কিন্তু we could have seen that ওরা wing threatটা neutralize করার জন্যই they had both they had wing backs. They had 3 at the backs so that they could cover the Germany attackers. And this is going to be the same with Denmark. Denmark may not have as good attackers, but they also attack from the wing. The central point or focal point নাই. They play as a team. They're not like Eriksen তো নাই. Eriksen থাকলে they probably but if you look at the conversion rates, Denmarker কিন্তু conversion rate অনেক জোস. The reason being মানে তাদের স্ট্রাইকাররা যে কয়টাই চান্স পাচ্ছে they're actually scoring. It's either on target or they're scoring. So এটা কিন্তু dangerous. They're going to keep someone in the middle as well. That's what England are going to think about. They're going to keep someone in the middle as well so that they can deal with the central threat of the striker. But wing গুলাও ছেড়ে দিবেন and wing এর জন্য they need width and width এর জন্য they have 3 players there and 2 players on the side. They'll probably play the same team that not the same team, they'll play a similar team that they played versus Germany and ওরকম ভাবেই খেলাবে and they may also start someone like Saka because Saka কে আমরা যত কিছুই বলি Saka কামলা they might need Saka but আমার কাছে যেটা লাগে যে England might drag the game till 60 70th minute without pushing it too hard and then তারপরে they'll maybe try to score মানে যদি score line ওরকম থাকে they'll try to shore up first আগে properly তারা set up করবে to defend themselves and then they'll try to get the feel of the ball they will get into the game gradually যেটা আমার মনে হয় and that's what Southgate says when he says he's orchestrating or he's playing his cards so let's see এবার কি হয় but I think আমার কাছে মনে হয় যে there is a chance he might start with 3 at the back আমার মনে হচ্ছে আর কি যে he might start with that with full back কারণ আমরা যেটা বললাম যে he is always paranoid বা আরেকভাবে বললে কনজারভেটিভ তো semi-final game and how much he respects his team opponents so Denmark against I think 3 at the back খেলবে হয়তো ম্যাগুয়ার স্টোনস এন্ড ওয়াকার আর উপরে কিয়েন ট্রিপিয়ার আর ওই সাইড থেকে হয়তো লুক শো ফর শিওর আই এম শিওর লুক শো উইল স্টার্ট এতে ক্যালভিন ফিলিপস আর ওর নাম কি ক্যালভিন ফিলিপস আর রাইস মাউন্ট আর উপরে হচ্ছে স্টার্লিং এন্ড কেইন
as strike ইয়ে তো স্ট্রাইকের দুজন হিসেবে স্টার্লিং আর কেন হয়তো স্টার্ট করতে পারে। আর আই থিঙ্ক হ্যাঁ, ফারাজ ভাই যেটা বললেন, ফার্স্টে হয়তো দেল সি ডেনমার্ক অ্যাটাকিং অর সামথিং, আর তারপর দেল গ্র্যাজুয়ালি গো ইনটু দ্য গেম এন্ড দেল ওয়েট ফর দ্য চান্সেস। তো আই থিঙ্ক ইংল্যান্ড তো ওদের যে ইন্ডিভিজুয়াল কোয়ালিটি সেটার উপর অনেকটা ডিপেন্ড করে। তো দেখা যাবে হয়তো 60-65 মিনিটের পর they'll bring in Jack Grealish or they'll bring in some of their players, then they'll wait for Denmark to get tired or something, আর তারপর they might attack, they might take their chances। আর এর মধ্যে যদি ইংল্যান্ড দেখা যাচ্ছে যে কাউন্টার অ্যাটাক থেকে গোল পেয়ে গেল ইন দ্য ফার্স্ট হাফ, তাহলে তো কোনো সন্দেহই নাই ইংল্যান্ড উইল শিওরলি সি অফ দ্য গেম ইন 1-0। I think that will be the case. England will try to keep it as low as possible. কোনোভাবে they'll just try to make it to the final. শেষ, no showboating, nothing. Exactly. It's all about the result. Before Parvez Bhai leaves, I'll have to address this comment. Near Obi Bhai, Euro champion prediction. We will have a show before the final, so you can easily put this question there, because Ajke I don't think it will be appropriate to talk about the champion prediction. But before Parvez Bhai leaves, which he has to do ekhoni, let's take a prediction for both of the matches. Amra Italy niye ekটু 5 minute কথা বলে, and then we'll also finish, but I'll just ask both of you for We'll now finish. Yeah. হ্যাঁ, পারভেজ ভাই একটু একটা প্রেডিকশন দেন। ফর দ্য সেকেন্ড গেম, যে ইংল্যান্ড আর ডেনমার্কের জন্য আমি বলবো ইটস আ 1-0, হ্যারি কেন আরেকটা দিবে and he will be on 4 goals, so he will be in contention for the golden boot as well as for the Ballon d'Or. I don't know, মানে ইংল্যান্ড জিতলে he has a chance, আমার কাছে লাগে আউটসাইড চান্সেস এটা for him আমারও to লাগে, be ট্রু within top 5. আর নেক্সট যে ম্যাচটা আজকে যেটা হবে রাতে, which is actually I think the highlight of the semi-finals, কারণ this match মানে যারাই জিতবে they will have huge confidence in thinking যে আমরা we can go all the way. So exactly, Euro 2012 final rematch, I think এটা নিয়ে you guys can মানে further move ahead and talk about it, but আমার prediction হচ্ছে Italy has been the better team overall. They deserve to, I think, for their sake, for the fans of the Italy team and for their tradition's sake, Italy kintu they should be trying to win this. But I would want them to win, and I think a match would be maybe a 2-1 something. 2-1 হবে, maybe 1-1 till extra time, and then Italy হয়তো extra time এ যে একটা গোল দিল, something like that. আর পেনাল্টি পর্যন্ত গেলে it's hard to say, but I'll still put my bet on Donnarumma to be doing better. So ওখানেও আমি বলবো যে পেনাল্টি পর্যন্ত গেলে ইতালি জিতবে। I have a feeling ইতালি আর ইংল্যান্ডের একটা ফাইনাল হয়তো আমরা দেখতে যাইতেছি আর কি। এই যে like Maruf Hossain ভাই said, Italy versus England final হলে জিতার চান্স বেশি কার? Italy. For me it's Italy. For me it's absolutely Italy. Nafis bhai, আমরা তাইলে Parvez bhai, if you have to leave it's fine, মানে I understand. I'll just leave for the time being, but guys, just যাওয়ার আগে এটা সবাইকে জানাই রাখি, this is not our last show of this EUROpinions. Final এর আগে তো we'll be back, and maybe even after the final, I don't know, Zafeer, it's up to you. If we plan to do a review of the entire tournament or not, but I'll be back again with you guys for the next show definitely. So I'm sorry I have to leave a bit early, but you guys carry on. আমরা 5 মিনিট কথা বলে will be done as well. So Nafis bhai, আমরা let's hear your point of view on this আজকের সেমিফাইনালটা একটু পরে যেটা হবে, মানে কি মনে হচ্ছে আজকের ম্যাচটা ইতালি শুড বি, আমি কাছে টুইট করছি, ইতালি it should be walk in the park for them. First of all, I don't want Italy to qualify for the finals, because যদি ইতালি in the final as a state, Italy are the favorites. So আর স্পেনের আসলে I don't think Spain are that good as Italy. So I think আজকে ম্যাচটা আসলে একটু একপাক্ষি হতে পারে, like Italy might take their chance at the first time, হয়তো they'll attack at the first and then they get their first 1 or 2 goals, and তারপর they might eventually go and defend. আর স্পেন আসলে I don't think Spain are that good in terms of defense, কারণ Pau Torres আর Laporte they haven't played as much as Pau Torres and Sergio Ramos has played, and they don't complement each other as much as Ramos and Torres complement each other. So তাদের এই ডিফেন্সিং এর ল্যাকিংটা আমরা দেখতেই পাই সবসময়, যে Pau Torres and Laporte are lacking that chemistry. আর এদিক থেকে সার্জিও বুস্কেটস যতই ভালো খেলুক, I don't think he is up to that world class level anymore that he used to be. That he used to be, yeah. In terms of his quality, actually.
তো স্পেনের হয়তো এই দিক থেকে ডিফেন্সের প্রবলেমটা হতে পারে। আর না, আমিও মনে করতেছি আজকে স্পেনের চান্সেস একটু কম। হ্যাঁ, আজকে স্পেনের চান্স একটু কম, স্পেনের চান্স একটু কম এটার জন্য। আর ইতালির দিক থেকে অ্যাজ আ টিম পুরোপুরি তাদের ওদের অ্যাটাকও ভালো, ডিফেন্সও ভালো, মিডফিল্ডও ভালো। So I think it should be Italy 2-0 or 3-0 today. এক্স্যাক্টলি। সো আমরা এটা নিয়েও বললাম। নাও লেটস এন্ড ইট অফ। লাস্টে একটা 5-6টা কমেন্ট নিয়ে শেষ করে দিই। হ্যাঁ, প্যাট্রিক শেকলক, আমরা আই থিঙ্ক এখানে ছিলাম। ইসাক আহমেদ ইজ সেইং জেড, ভাই আমার নাম জেড কে দিচ্ছে আমি জানি না, ডাকলে ডাকেন, ইটস ফাইন। জি ভাই, ইটস নট কামিং হোম, ইটস গোয়িং টু রোম। উইল সি অ্যাবাউট দ্যাট। Okay, আগে we'll see ইটালি about that. কোয়ালিফাই করুক। Akib Sami is saying complete It disagree. might go to Madrid, it might go to Copenhagen, we don't know. Exactly. Anur Chaudhary is saying, I agree with Aryan. Yes. So Manazir Islam is saying there will be an insane battle between Spain and Italy midfield. True. Their midfields are probably the place where they match up. That's how we match up with the night. Kazi Tawfiq is saying Man City jitbe. Kishe jitbe? Ora to they've been winning everything with their royal money. Except UCL. Except UCL, of course. That's not in their pay grade. Other Catalan branch is winning, but they're not winning it anytime soon. Isak Ahmed is saying this Denmark is not underdog. Yes, we've said this before. This Denmark is not underdog. Not underdog, but dark horse. Dark horse, হ্যাঁ, dark horse. So আমরা তাইলে শেষ করে দেই. Thank you for watching. Thank you for commenting. Thank you for tuning in. Thank you to anyone who has watched us and been with us throughout this journey. We've not ended, of course. I'm not going to make it a sob fest. It's going to be the next episode that's going to be a sob fest. However, I've been Zafeer, Nafis bhaiya, Parvez bhai left. However, so let's wrap it up tahole. Thank you for watching. Thank you for watching. For a good game. By the way, we will be covering the match on Heartpixel TV and Heartpixel TV Sports, and আমরা ম্যাচের একটু আগেই হয়তো বা ওয়াচ along এ চলে আসবো. So thank you again for tuning in. Thank you for anyone that's watched us or commented. We really appreciate your support. Thank you.